Cloud computing ML and AI na என்ன அப்படிங்க கேக்குறாங்க. மெஷின் லேர்னிங்ன்றது வந்து மனுஷன் மாதிரியே வந்து ஹியூமன் பிஹேவியரை மிமிக் பண்றது தான் AI ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பயன்படுத்த அல்காரிதம் பேர் தான் மெஷின் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க. AI and மெஷின் லேர்னிங்கை cloud computing என்விரான்மென்ட்ல தான் ரன் பண்ண போறார். அப்பனா ரன் பண்ற இடம் cloud computing, ரன் பண்ற ஒரு ப்ராசஸ் தான் AI and மெஷின் லேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே சார். So cloud computing versus AI and machine learning. Yes sir. Cloud computing means delivering of the IT infrastructure resources. Cloud computing interview questions and answers for freshers வந்து நம்ம பார்க்குற அஞ்சாவது கொஸ்டின் வந்து cloud computing எப்படி தான் வேலை செய்யுது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தாங்க. ஒரு சர்வரை வாடகைக்கு எடுத்துக்கினா அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீஸுங்க. ஒரு பிளாட்ஃபார்மை வாடகைக்கு எடுத்துக்கினா பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் சர்வீஸ் சொல்லுவாங்க. ஒரு சாஃப்ட்வேரை வாடகைக்கு எடுத்துக்கினா how cloud computing is working? It's an important question. So cloud computing works by delivering IT infrastructure resources like server. AWS னா என்னங்க? Amazon Web Service ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ Amazon கம்பெனி cloud computing தரான். அந்த cloud computing பேர் தான் AWS ன்னு சொல்றாங்க. இதற்கு 200க்கும் மேற்பட்ட சர்வீசஸ் இருக்குங்க. So like I saw your resume, like you are damn good in AWS, Amazon Web Service, right? What is AWS? நீங்கள் ஐடி ஃபீல்டுக்குள்ள நுழையணும், டெக்னிக்கலாக லேர்ன் பண்ணிக்கணும், கெரியர் அட்வைஸ் வேணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கங்க. க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸான இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. நீங்கள் நிறைய கேள்விகள் கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க. அது அப்படியே வந்து என் தம்பிக்கிட்ட நான் கேட்க போகிறேங்க. இவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கம்பெனியில் படித்து இன்டர்வியூக்கு போயிட்டுருக்காருங்க. அதுக்கு முன்னாடி பிடிச்சி ஒரு 4-5 கேள்வி கேட்க போகிறேங்க. அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறாருன்னு பார்க்கலாங்க. அதை நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கம்பெனியில் படித்து பிளேஸ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம கம்பெனி வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங், நெட்வொர்க்கிங் இந்த மாதிரி ஐடிக்குள்ளே போகிறதுக்கான நிறைய கோர்ஸஸை கண்டக்ட் பண்ணுற கம்பெனிங்க. இவங்க எல்லாருமே வந்து நம்மகிட்ட படித்து பிளேஸ் ஆனவங்க. நீங்களும் வந்து கெரியர் கேப் இருக்குது, நான் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறேன், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வேணும் அப்படின்னு ஐடிக்குள்ள நுழையும் நினச்சிங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக பண்ணலாங்க. உங்களுக்கான கைடன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறதுக்கு என்னோட மெயில் ஐடி, கான்டாக்ட் நம்பர், இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது என்னுடைய தம்பி பாண்டியனுங்க. 2017 மெக்கானிக்கல் சிவகாசியை சேர்ந்தவருங்க. PSR இன்ஜினியரிங் காலேஜுங்க. ஸோ சூப்பர்வைசர் நான் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணவர் வந்து நேர்மையாக வேலைக்கு போயிருக்காருங்க. என்னங்க 2014 கெரியர் கேப் இருக்குது, மெக்கானிக்கல் நான் ஐடியில் வேலை செஞ்சவங்க நேர்மையாக போக முடியாதா? போக முடியுங்க. நேர்மையாக என் தம்பி போயிருக்கான். அவரோட ஸ்பீச் நம்ம கேட்கலாம். நான் 2014 மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசியில் ஒரு 2 வருஷம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு 2 வருஷம் படித்தேன். பட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, கெரியர் கேப் ஆயிடுச்சு. கெரியர் கேப் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் சைடும் போக முடியல. அதுக்கப்புறம் ஐடிக்கு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சாரை வந்து நேராக மீட் பண்ணி கேட்டேன், எப்படி சார் என்னால் முடியுமா சார் அப்படின்னு. சார் நிறைய கைடன்ஸ் அப்புறம் சஜஷன் சொன்னாங்க. இப்போ ஒரு நல்ல கேமரா பிளேஸ் ஆயிருக்கு. நீங்களும் இந்த மாதிரி நேர்மையாக போனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி. ஸோ க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இன்டர்வியூட கொஷின் நம்பர் 1, கூகுள் ஆப் என்ஜின்னா என்ன அப்படின்றத ஒரு கொஷனுங்க. அப்படின்னா வந்து ஜிசிபியோட நாலேஜ் வேணுமானா அட்லீஸ்ட் கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லதுங்க. கூகுள் ஆப் என்ஜின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் ஏ சர்வீஸுங்க. பிளாட்ஃபார்ம்னா என்ன? என் ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணுறது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு இடத்தை தருகிறான். இதுதான் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் ஏ சர்வீஸுங்க. அதாவது என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த ப்ராஜெக்டை பில்டு பண்ணணுமா, அதை நான் பார்த்துக்கிறேன். டிப்ளாய் பண்ணணுமா, அதை நான் பார்த்துக்கிறேங்க. மேனேஜ் பண்ணணுமா, அதையும் நான் பார்த்துக்கிறேங்க. இந்த மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட் எப்படியும் இருக்கும், சூப்பராக இருக்குங்களா? இதை பண்ணுறவங்க தான் கூகுளுடைய ஆப் என்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு சர்வரை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க. சர்வரை நானே மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன், செக்யூரிட்டி நானே பார்த்துக்கிறேன், மெயின்டைன் பண்ணுறது நானே பார்த்துக்கிறேன், உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்குறான். சூப்பர் இல்லைங்களா? இதுதான் கூகுள் ஆப் என்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. இதோட ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு லோடிங்கை ஹேண்டில் பண்ணுங்க. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட மார்க் வருதுங்க, நிறைய பேர் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது சர்வர் ஹேங் ஆகும் இல்லைங்களா? அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவே வந்து எலாஸ்டிக்காக வந்து ரிசோர்ஸில் அலோகேட் பண்ணி ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணி ஸ்மூத்தாக எல்லா வேலையும் பண்ணிடும். வெல்கம் டு மை டுடேஸ் இன்டர்வியூ. ஸோ திஸ் இஸ் ஆன் cloud computing. I'm going to advance a lot of advanced cloud computing interview questions. Yes. Are you ready for that? I'm ready for that. Okay. So like I saw your resume. Like you told like you are expertise in AWS and Azure. Yes sir. But I want to know like how much you got knowledge in cloud, Google Cloud. So what is Google App Engine in cloud computing? Google App Engine is a platform as a service. It is offering within Google Cloud. So it is designed to simplify the development and hosting a scalable website applications and mobile backend servers. So what are the advantages of the Google App Engine is it provides fully managed services by using serverless computing, allowing developers to fully focus on programming than creating the platform. Instead of creating a platform
like the platform is ready, do the software. Do the software so that the developers solely focus on coding than infrastructure management and etc. everything. Okay. Cloud computing interview questions and answersல question number 2 என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டிசாஸ்டர் ரெக்கவரினா என்ன cloud computingல டிசாஸ்டர் ரெக்கவரினா என்னங்க ஒரு சர்வர் இருக்குது அந்த சர்வர் திடீர்னு ஒரு சுனாமி வந்துடுச்சு ஹேக்கிங் நடந்துச்சு கரண்ட் கட் ஆகிடுச்சு சிஸ்டம் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஒரு சர்வர் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்போ என்னங்க ஆகும் ஐயோ நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது கிடையாது இந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து ஒரு டூப்ளிகேட் பண்ணி இங்கே ஒரு மிரரிங் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த சர்வர் வேலை செய்கிற பட்சத்தில் இந்த சர்வர் இருக்குங்க ஸோ யூஸரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளிகேஷன் இதை பார்க்கும் இது சரியில்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சர்வரை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கும் இதுதான் டிசாஸ்டரில் ரெக்கவர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சர்வரையும் நம்ம ரெக்கவர் பண்ணணும் அந்த அப்ளிகேஷனுமே வந்து டவுன் ஆகாமல் டவுன் டைமே இல்லாமல் அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறது தான் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரின்ற ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட்டுங்க ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லிட்டுங்களா இப்போ மும்பையில் ஒரு சர்வர் இருக்குங்க அதோடைய பேக்கப் சர்வர் வந்து சென்னையில் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த 2 சர்வர்லையும் டேட்டா மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இதில் 1000 டேட்டா இருந்தால் இதுலேயும் 1000 டேட்டா இருந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஓகேவா ஒரு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட அப்ளிகேஷன் வந்து மும்பை சர்வரை வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு சரிங்க டேட்டா எல்லாமே இங்கே ரெப்ளிகேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மும்பையில் வந்து ஒரு பெரிய கலவரம் வந்துச்சு கரண்ட் ஃபுல்லாகவே மும்பை ஃபுல்லாக ஃப்ளட்டு வந்து கரண்ட் கட் ஆகிடுச்சு வச்சுங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எஸ்பிஐ அப்ளிகேஷன் வந்து சென்னையை கனெக்ட் பண்ணி அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும் இதுதான் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யூ டாக் அபவுட் மேனேஜ்மெண்ட் தென் ஐ கேன் ஆஸ்க் யூ a question on disaster recovery. Yes, sir. What is disaster recovery in cloud computing? So in cloud computing, disaster recovery refers to it is a process of retrieving your data. Have you worked in disaster recovery? Yes, sir. Last week we got a critical situation for one of my clients. So the server was down, so we got a backup from the backup recovery as a software. We got a backup servers within a minute. We scale up. We scale up the services. You can talk about disaster recovery then. So it is a process of retrieving the data, application, and infrastructure after a disruptive or disaster event. So cloud environment can easily scale resource dynamically. So it's allowing you to quick provisioning of the cloud resources to the during disaster recovery management. What is the reason behind disaster? So that could be software failure and hardware failure and some cyber attacks are that disrupt the service and natural some calamities happen in the maybe a power failure, maybe power supply shutdown of the services. Okay, that's really great. ஸோ க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் இன் தமிழில் வந்து நாம் பார்க்குறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க அதாவது க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இருக்கிற செக்யூரிட்டி ரிஸ்க்லாம் என்ன க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் கிடையாதுங்க கம்ப்யூட்டர்னாவே நிறைய செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் இருக்கும் என்னெல்லாம் ரிஸ்க் இருக்கும் டெனையல் ஆஃப் சர்வீஸ் அட்டாக்னா ஹேக்கிங் மூலமாக நிறைய அட்டாக்ஸை பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க சரிங்களா வேலை செய்ய முடியாமல் ஒரு சர்வரை தடுப்பாங்க ரெண்டாவது டேட்டா ப்ரீச்சிங் டேட்டாவை ப்ரீச் பண்ணி சிஸ்டமை ப்ரீச் பண்ணி டேட்டாவெல்லாம் எடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க மூணாவது அக்கௌண்ட்டை ஹேக் பண்ணுறதுங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டில் வச்சு அக்கௌண்ட்டை ஹேக் பண்ணுறதுங்க நமக்கு கொடுக்குற ஏபிஐ வந்து இன்செக்யூரான ஏபிஐ இருந்துச்சுன்னா அது மூலமாகவும் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க நாலாவது தப்பாக கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணி க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் தான் கான்ஃபிகர் பண்ணி அது மூலமாக வர பிரச்சனைகள்னு இந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைகள் தான் வந்து செக்யூரிட்டி ரிஸ்க்காக சொல்லப்படுது க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஸோ யூ டாக் அபவுட் திஸ் ஹேக்கிங் அண்ட் ஆல் ரைட் ஸோ வாட் ஆர் தி செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் இன் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பிகாஸ் யூ ஆர் டெல்லிங் லைக் க்ளவுட் இஸ் ஹைலி செக்யூர் அண்ட் சம்திங் லைக் தட் ரைட் What is the security risk available? So cloud computing often provides many benefits like scalability, flexibility, but it also introduces certain security risks because data and workload run outside of an organization physical network. But they are assuring 100% security, right? Yes, it is secure, sir, but there are certain securities because if the password is open, anyone can log into the system and steal your sensitive data. So there are certain key security risk. The first one is data breach. What is data breach mean? Someone unauthorized access to your cloud sensitive data because of your weak passwords and access list and your IAM is very least because you haven't implemented the IAM properly to the organization and allowing everyone to access the resources. Okay. How we can address this is you have to implement strong IAM policies and least privileges. Authorization policies. You can use a multi-factor authorization and also you can encrypt your data at rest and in transit. Okay. The second one is data loss. That could be deletion of your data on your own. So data loss means accidental deletion and cyber attacks or hardware failure. So how we can address this data loss or corruption is by regular automatic backup of your data and
using disaster recovery as a. So what is your idea behind backup? How many days you want the backup? Like every day you are trying to take the backup, or how you will do the backups? So it depends on the customer requirement, but usually we back up every day at the end of the day. Okay. Cloud computing interview questions-லாம் நம்ம நாலாவதாக பார்க்குறது ஏன்னா இந்த NASனா என்ன அப்படின்றாங்க. நெட்வொர்க் அட்டாச் ஸ்டோரேஜ். அதாவது என்னுடைய கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கு, அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கு, அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ஹார்ட் டிஸ்க்குன்னு இல்லாமல் நெட்வொர்க்லேயே ஒரு அட்டாச் ஸ்டோரேஜாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா கம்ப்யூட்டரும் அங்கே போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிங்கப்பா அப்படின்னு எப்படி இருக்கும். ஒரு நெட்வொர்க்கில் ஸ்டோரேஜை வைக்கிறது தான் வந்து நெட்வொர்க் அட்டாச் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்றும் இல்லைங்க, கூகுள் டிரைவ் தாங்க. நான் ஒரு கூகுள் டிரைவ் ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் வச்சுருக்கேன், நானும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், இன்னொரு ஃப்ரெண்டும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், ஒரே இடத்துல தான் ஸ்டோரேஜ் இருக்கேன். இதுதான் NASன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹேவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் NAS இன் cloud computing? Yes, sir. So in cloud computing, NAS stands for Network Attached Storage. It is a cloud-based storage system that allows you to store your data and access across a network over the internet. So it acts as a centralized storage system that allowing multiple users, applications and servers can access the data over a network or private networks. Okay, so the storage in the network. Yes, sir. Okay. So it's kind of a storage as a service, eh? I'm right? Yes, sir. Okay. Cloud computing interview questions and answers for freshers வந்து நம்ம பார்க்குற 5வது கொஸ்டின் வந்து cloud computing எப்படி தான் வேலை செய்யுது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தாங்க. cloud computingனாவே வந்து ஒரு டெக்னாலஜி ரெண்ட்டுக்கு எடுக்க தான் cloud computing சொல்லுவாங்க. ஒரு சர்வரை வாடகைக்கு எடுத்துக்கினா அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீஸுங்க. ஒரு பிளாட்ஃபார்மை வாடகைக்கு எடுத்துக்கினா பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் சர்வீஸ் சொல்லுவாங்க. ஒரு சாஃப்ட்வேரை வாடகைக்கு எடுத்துக்கினா சாஃப்ட்வேர் அஸ் சர்வீஸ் சொல்லுவாங்க. இதில் என்னெல்லாம் வேலைகள் இருக்குன்னா, ஒரு சர்வரை வாடகைக்கு எடுக்கணும், விர்ச்சுவலைசேஷன், சர்வர் விர்ச்சுவலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. ஒரு சர்வரை ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து அதை வந்து லைக் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி செக்யூரிட்டி அதெல்லாம் பண்ணுறது தான் வந்து மொதல் ப்ராசஸுங்க. டேட்டா சென்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. டேட்டா சென்டர்னா இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான சர்வர் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் டேட்டா சென்டர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆயிரக்கணக்கான சர்வரையும் செக்யூராக மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான வேலையாக இருக்கும். இது மட்டும் முக்கியமாக இது இல்லாமல் அந்த சர்வர் வந்து ஹேங் ஆகிடுச்சுன்னா லோட் பேலன்சிங் பண்ணணும், ஆட்டோ ஸ்கேலிங் பண்ணணும். இதுவுமே முக்கியமான வேலைங்க. அண்ட் ஃபைனலாக நீ எதுக்கு யூஸ் பண்ணியோ அதுக்கு மட்டும் நீ பே பண்ணால் போதுங்க. பே ஆஸ் யூ கோன்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் முக்கியமான ஃபியூச்சர்ஸாக சொல்லப்படுது. ஸோ லைக் திஸ் இஸ் அ பேசிக் கொஸ்டின் ஐ அம் டு ஆஸ்க் யூ. Yes, sir. ஹவு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இஸ் ஒர்க்கிங்? It's an important question. So cloud computing works by delivering IT infrastructure resources like server, storage, network, database and software applications over the internet with pay as you go pricing model. So because you are accessing resources over the internet by instead of using physical local hardware. So the cloud service providers runs the big data centers. So they have physical server, they have storage systems and they have networking equipments in large. So renting the storage, renting the server, renting the network. Renting the network. So these resources are virtualized and managed through software called hypervisors or other things. So like these are all interconnected. The cloud service provider are handling this own infrastructure and softwares, so we can access the resources from with our convenient like scaling based on demands, pay as you go basis. Fantastic. Okay, it got elasticity, flexibility properties, everything, sir. Cloud computing interview questions answersல 6வது நம்ம பார்க்குற முக்கியமான கேள்வி AWS தான் என்னங்க. அதாவதுங்க AWS அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் வெப் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அமேசான் கம்பெனி க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் தரோம். அந்த க்ளவுட் கம்ப்யூட்டர் பேர் தான் AWSன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் 200க்கும் மேற்பட்ட சர்வீசஸ் இருக்குங்க. அதாவது சர்வரை வாடகைக்கு விடுறாங்க இல்லைன்னா அது பேர் EC2 எலாஸ்டிக் கம்ப்யூட் க்ளவுடுன்னு சொல்கிறாங்க. டேட்டாவெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் தராங்க. அது வந்து S3 சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் பக்கெட்னு சொல்கிறாங்க. டேட்டா பேஸ்லாம் வேணும் இல்லைங்களா, அது ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்க. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சர்வர்லெஸ் கம்ப்யூட்டிங்கிறது வந்து லேம்டான்னு சொல்கிறாங்க. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்சிங்கு, எலாஸ்டிக் பீன் ஸ்டோர் EBSங்க, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க. ஆட்டோ ஸ்கேலிங், லோட் பேலன்சிங் எல்லாமே கொடுக்குற ஒரு பவர்ஃபுல்லான நம்பர் 1 cloud computing provider தான் வந்து AWSன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லைக் ஐ saw your resume, like you are damn good in AWS, Amazon Web Service, right? Yes, what is AWS in cloud AWS is Amazon Web Service. It is a comprehensive cloud computing platform offered by Amazon. Okay. So it offers a wide array. Amazon is selling product and giving cloud also. Yes, sir. The king in the cloud environment. Okay. So it offers a wide array of on-demand computing resources like computing power for AI, machine learning and storage, networking, database and much more. So AWS wants the customer
he wants to customer use their services or resources based on pay as you go pricing model to reduce upfront investment and by eliminating a need for the physical hardware infrastructure and maintenance. Okay. So the advantages of AWS is cost effectiveness. You have to pay only for the resource you used, and the second most important advantages is AWS has a vast ecosystem of services supporting business of various needs, like many business needs, and also AWS. So it is into artificial intelligence, Machine satellite communication, machine learning, game development, storage, Yes, software, databases. That's really great. Yeah. Cloud computing basics இன்டர்வியூல நம்ம பார்க்குற முக்கியமான கேள்வி என்ன தெரியுமா? ரொம்ப சிம்பிளுங்க. ஏடபிள்யூஎஸும் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கும் ஒன்றா கிடையாது. அதாவது க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஒரு டெக்னாலஜிங்க. ஏடபிள்யூஎஸ் டெக்னாலஜி கொடுக்குற ஒரு கம்பெனி. புரியுதுங்களா? ஓகேவா? ஸோ டெக்னாலஜியை வாடகைக்கு எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங். அந்த மாதிரி வாடகை கொடுக்குற ஒரு கம்பெனி தான் ஏடபிள்யூஎஸ். இஸ் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஏடபிள்யூஎஸ் இஸ் சேம் ஆர் நாட்? Cloud computing is offered by many others, many customers, and one of them is many companies. many companies. So cloud computing is offered by many companies. One of them is AWS. Okay. So AWS is one person offering cloud computing. Yes, sir. Okay, and it is governed by Amazon. It is. ஸோ க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் ஜாப்ஸ் இன்டர்வியூவில் வந்து எட்டாவது நம்ம பார்க்குற முக்கியமான கேள்வி என்ன தெரியுமா? ஒர்க்லோட்னா என்ன அப்படின்றாங்க. ஒர்க்லோட்னா என்னங்க? அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது, அந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா வந்து இந்த ப்ராசஸ் தான் ஒர்க்லோடுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகலாம், ஒரு டேட்டா பேஸ் ரன் ஆகலாம், ஒரு வெப்சைட் ரன் ஆகலாம். இது எல்லாமே ஒர்க்லோடுன்னு சொல்லுவாங்க. See, like you told two things in the mid of the interview. The one is workload and the hypervisor. What is workload in cloud computing? So in cloud computing, workload can be any resources, service or task that uses computing resources from a cloud environment is considered as workloads. A workload can be a virtual machine running in the background, or a web application is running and a containerized application is running and you're hosting a web application and a database is running. These are all considered as workload. And hypervisor, it is a virtual machine monitor, is a software that creates and manages virtual machines. So hypervisor allows multiple operating systems to run a single hardware machine by abstracting and underlying hardware configurations like CPU, disk space and memory to sharing each other with the virtual machines. Okay. பேசிக்ஸ் ஆஃப் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸில் நம்ம பார்க்குறது வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கும் எம்எல் அண்ட் ஏஐனா என்ன அப்படின்னு கேட்குறான். சரி, ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு டொமைனுங்க. க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஒரு டெக்னாலஜி ரெண்டுக்கு எடுக்கிறதுங்க. ஏஐ அண்ட் மெஷின் லேர்னிங்கிறது வந்து மனுஷன் மாதிரியே வந்து ஹியூமன் பிஹேவியரை மிமிக் பண்ணுறது தான் ஏஐன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பயன்படுத்த அல்காரிதம் பேர் தான் மெஷின் லேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஏஐ அண்ட் மெஷின் லேர்னிங்கை க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்விரான்மெண்ட்டில் தான் ரன் பண்ண போகிறார். அப்படின்னா ரன் பண்ணுற இடம் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங், ரன் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஏஐஎன் மெஷின் லேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஏஐஎன் மெஷின் லேர்னிங்னா என்ன? மெஷின் லேர்னிங்னா ஒரு அல்காரிதம். இது என்ன பண்ணுன்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான், அந்த ஸ்டூடெண்ட் இவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கான், ஃபியூச்சரில் அவன் எவ்வளோ எடுப்பான்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு அல்காரிதம் வேணும்ல, இதுதான் மிஷின் லேர்னிங். இதை வந்து ஒரு ரோபோட் மூலமாக பார்த்துச்சுன்னா அதான் ஏஐன்னு சொல்லுவாங்க. Like server, network, storage and application over the internet with pay as you go prices. Cloud computing focuses on providing infrastructure and services. AI, artificial intelligence, is refers to a system or a machine that is designed to perform tasks, automation that normally requires human intelligence, like understanding decision making or understanding languages, reasoning, etc. And machine learning, it is a subnet of artificial intelligence where machine learns patterns from data and make decision or prediction without explicitly programmed. So, and AI and machine learning uses cloud computing resources because cloud computing offers large computational power which is required for artificial intelligence and machine learning, and they have scalable storage solutions as well. And AWS and cloud computing offers machine learning many services, like for example AWS is offering AWS SageMaker for machine learning purpose. Okay, fantastic. That's a really great interview with you. Like, I'm really impressed with your answers. Thank you, sir. Thank you. ஓகே மக்களே, ஸோ நிறைய அட்வான்ஸான இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இன்னும் நிறைய பார்ட் இருக்குங்க க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில். மற்றபடி உங்களுக்கு கோர்சஸ்லாம் படிக்கணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ண, நான் உதவி பண்ண நான் தயாராக இருக்கேன். கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிப்போம், நம்பிக்கையோட போராடலாங்க. உங்களுக்கு என்ன உதவினாலும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வாழ்க தமிழ், நாம் வீழ்ந்தாலும் நம்ம இனம் வாழ. ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமாக சொல்ல ஆசைப்படுறது, இவங்க எல்லாமே நம்மகிட்ட படித்து பிளேஸ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க.